Sky Power Radio and TV Services Studios, West Yorkshire, Leeds, Stencil Mount. Welcome all on board our weekly civic education program. Today, Saturday, is 20th of December 2025 at 17:06 UK time. Mustafa Jame is my name. At the seat, greetings to you all wherever you are on this planet Earth. Assalamualaikum. Badi ngoluk ngal kontung mobe dauda anibe watu to. Konton broko lansnal bismillah na program mingka soto jang loku ni yan tembensi da civic education program. Badi malo Mustafa Jame membe sirin program o kunna yin temben. Okay, they will continue and then your features Sky Power Radio and TV services by Co-Feature Studios, West Yorkshire, Leeds, Central Bound. Going to program civic education program under Action Harit Mustafa Jamene Kalen Feature Rajabi. Well, come on, go back to the examen Buneka every week and weekend, every Saturday. We do have a guest or panelists here to talk about factors or current state of affairs back home in the Gambia. Today, with us in studios is the double Slemans, Mr. Sleman Ben Suare and Sleman Jeng. We're expecting another Sleman to make it a triple Sleman, and then we're expecting another alphabet A for Alpha Aziz, and they is a bit tight today. She's not in, the Iron Lady is not in today. She's a bit busy with stuff. So on that note, I'll leave them to say hello to viewers at the minute. Ben, greetings. Assalamu alaikum. Nayandef. Mustafa Atom Manglena New and you all the audience. We hope to have a fruitful discussion. Thank you very much for inviting me again on this platform. Jerejef. I'm not solo. Jerejef. Thanks. Honorable. Jerejef Tom Mangla New Dila Gerem Dila Siare Dila ne welcome back to your home. Timom Saplas la. And having you on this program is always resourceful because they have a lot of information. Thank you. Of information, and they are very, very critical, like strong information. So they are of national importance. So when it comes to security, also can Dula introduce, so security expand, security intelligence. So you know a lot about security, and you are quite interested in the geopolitical history and security of Sun sub-region. So having you on this program is really a good bonus. Aziz Bojan Tamid is another experienced security officer. So hopefully, Temom, we will not lack anything when it comes to security information expertise. Ñi ñoy déglu nak ma ngi leen a nuyu di leen sant di leen gërëm di leen jot yee du jotande rek moo tax léegi-léeg du ma dee nekk fii waaye anytime su ma amee weekend off rek moom dama dee try ma ñëw teewe Mustafa yéen maa ngi laa nuyu di la gërëm di la sant ak Ajaratu Ndey miss naa ko nag. I was looking forward to joining her today, but it seems ne dafa jàppa Bamba moom duma ko nuyu because moom is when missing in action, so until you discover correct
ñu bàyyi ko ci biir ak suma toom Sol Badji. I think yeah, we've met once on the program since we've already ñëw, so I'll look forward to meeting him again today. Jërë ngeen jëf, so we let suñ guest bi suñ broda mu commencé. am na solo jërëjëf Sol Alaaji Ngo ibo ñaadi Ngo ibo mun dole no mun abo kering Alaaji Baro manjiki Iko imam promise bari, you will see, we can see, I expect no, but we'll see. Right, great stuff. So Mbaminkela, what we do is we'll make a start here. Our topic title today is the political fatigue, the current state of politics in the Gambia. Then I don't know how to put this. I know, you and I know that. There's that many political parties, upcoming political or registered political parties in the Gambia, wanting to be, aspirants to be presidential candidates, registered parties. I don't know if we really need all these political parties to regulate or to have Gambia in the right hands. Why all these political parties? I said political fatigue. It's like ordinary Gambians. You tell them, there's this party, that many parties that you don't even know the left, right, and center. I don't know what is behind all this, Ben. Your thoughts? Thank you very much, Mustafa. It's a fact, and it's the reality of an evolving democracy. Once you have democracy, when people have freedom, and if the democracy is not regulated, I know many people, sorry, let me try and get back to Wolof. Law wax li dëgg la ne political party bari nañ waaye loolu dëgg boo xam ne la moo dee am su réew duggee si démocratie te ndig démocratie la fa oote freedom su bari waaye nag si biir freedom su itam dafa need regulations regulate ko ñu tënk ko teg ko nga anam boo xam ne lu see dem du nekk luy yaxa waaye luy yakanal luy yóbbu réew kanam dégg lii nekkul Gambia rek la am réew yu bari mu ngi fa waaye soo ko bàyyi xel doo ko xam maa si Sénégal da am nañ over almost 300 political kind of lu ñoo ooyee ñuy aspire to leadership or something like that, but in most cases li nga xam ne because of nature of democracy or naka nga jotee power léegi ñu bari dañ see bokka pour mun a jot ci power bi pour mun a bokka si loo xam ne nekkul bokka pour liggéey réew mi waaye pour ñu am seen wàlla wala am wàlla si réew mi loo xam ne matter of selfish interest rek la waaye du nekk dafa yokk réew mi seen interest duy nekk pour yokk réew mi loolu mu ngi fa waaye leneen tam mu ngi fa am na ñoo xam ne tam pare nañ bugga nañ seen éene ak seen mbébét yëpp tam mooy ne pour ekkati political party bu ees dema moom pour bokk si loo xam ne mooy amee réew mi am na loolu waaye nag nekkul ne lu bari yëpp nag duy nekk loolu ñu joxe exemple comme Sénégal bu maa si Pastef ñëwee dañ ñëw as political party bu ees daanaka kenn xamul leen woon ba laata part bi si la leen nit ñi xam waaye tam loolu jàngit la ndik soo xoolee ñu bari ñu laa wax ne dañ am political party wala dañoo aspire pour nekk a candidate soo ko xoolee bu baax da nga xam ne dañoo naxaate because da nga war a xam wala da nga war a wone lan mooy wone ne yow political party nga or sos nga political party wala da nga war a wone ne yow am nga wala sos nga loo xam ne da nga bëgg a taxaw pour nekk an aspirant candidate ndig gis nañ ko réew yu bari comme gis nañ ko Gambia depuis bu daanaka démocratie ñëwatee after the 2026 election 2027 elections te soo xoolee buñ ko waxee buñ demee ba waxtu election jot lana xew ëppa doole bu ñoo doon dégg yëpp di nga gis ne amul dara lu ñoo teg si table bi pour ñu jël leen seriously ne ñii de déggu nañ ñu ngi si politique bi waaye luñ gis mooy ne dañ dajale lu tuuti lu ñu la dajale seen waa kër ak seen xarit ñu jël rek ne dem nañ bokk si nguur gi
wala dem nañ bokk ci parti boo xam ne moo amee nguur gi wala ñeneen ñi dem ne bokk nañ ci beneen parti boo xam ne nuru na ne parti boobu mun nañoo win elections loolu la firnde ne loolu moo dee gën a am waaye that doesn't mean ne ñu ko def yëpp tam looloo tax ñu ko def moo tax mu interesting ne démocratie bi tam da nga ko war tënk si yoon moo tax ak saa yu nekk ñuy xoolaat luwaay waaye luwaay tam suñ ko xoolee dañ ko war a teg nekkut ne pour ayee nit ñi bokka la waaye nañ make sure ne pour ñuy bokka nañ nekk ñoo xam ne ñu gis nañ ne am jaral nañoo bokka te loolu warut a nekk si nata si alal bu borom am ndik soo ko tegee si alal rek loolu defuloo liggéey bu baax bon loolu sax in fact yow yaa ngi créer beneen problème boo xam ne boo dafa amee ni da ngaa jënd place bi borom nit ki mun naa dem lijjante alal ñëw waaye loo ko teg mooy si caractère nit ki lan mooy waa qualifié nit war a taxaw ne fa am political party bi si lan la war a sukkandiku lan la war a wone lan la war a sukkandiku political party foog mu won evidence ne taxaw nañ o pare ne yoo taxaw ak loolu yëpp dañ ko war a xayma gis ko te dafa nekk loo xam ne bon nga baalam dama busy dama nekk online mais loolu dafa waa nekk loo xam ne tam saa yu nekk dañ war di xoolaat ni tey soo gastuwee lu mel ni GMC lu mel ni PDP ak Hendu Gomez ak ñeneen di nga xam ne suñ gastu woon baag dañ xam ne ñii yëpp amuñ political party te ñu ngee nekk loo xam ne ñu ngee indi féewaloo waaye nekkuñ ñoo xam ne ñu ngee indi loo xam ne faa yóbbu réew mi kanam situation bi loolu la nekk Moustapha. Kun, it looks like, or sounds like, greetings Aziz, it looks like affaire si fogulo yi fi naxaate moo ci nekk benn, you don't think? waaw yëfi naxaate mu ngi si comme niñ ko waxee gis nañ ñoo xam ne naa joxe exemple GMC Hendu Gomez su ma la laajee tey at yow looy topp politique wala ma laaj suma koto Aziz wala laaj suma tooma ñëpp ñu ngi topp politique suñ yaagut a topp politique sax xëy na suñ profession waaye su ma la laajoon tey kan moo nekk si executive yi may fàtti ndax di ngeen ma mun a wax ñaari tur soo la may fàtti tey su ma la laajee tey kan moo nekk si executive yi Hendu Gomez ndax mun nga maa wax ku nekk si executive Hendu Gomez tey su ma la laajoon ku nekk si executive yi naka la tudda Gab ndax di nga mun a wax ku nekk si mun nañoo dem ak dem su ma la laajee ana seen political bureau ndax mun nga ma koo war tey ndax mus ngaa dégg wala mus ngaa gis dara loo xam ne def nañ ko lu takku si lan si waxa nit ñi wala wan nit ñi ñoom lan lañ taxaw ak lan la ñooy jublu loolu yëpp amul bon léegi pour dem IEC rek nga fay benn 1 million ñu dem nga dem uti ay tour rek fukki lii yëg ñëw teg ko loolu doyut lu bari lañ war a xool luñ war a def mu lifin naxaate bi moo si ëppa dañ am pour careful rek buñ ne anybody bon ku am political party rek nga commencé ndaw rek da nga bokk si tapale déedéet waaye soo demee ba ñaari at ñetti at wala élection jot war nañoo gis indication si ndax yow serious nga da serious lo am na solo this guy honorable Sol Jang if in naxaate bi daf ma dee naxari torop honestly if I am very honest with you because man suma background bi I'm a village boy ñun su def bi lañ jógee and then all these city boys ñi nga xam ne they want to aspire or ñi nga xam ne they fokk nañ ñoo they're part of the elite they're playing games with our lives man your thoughts on this so-called fogulo dafa war a stop Sol. I think affaire is not only the city boys. So sadly, ñi form political parties, 90% of them are country boys. They're from the provinces, like from the Amga and Combo area, big you. Comme ni suma toom doon waxee rek xam nga 2016 foog naa dafa set a precedent for Gambian politics wherein gars yi dañ gis ne soo formé political party after presidential election bi danga stand a chance of becoming part of the government or head na dinañ la yóbbu into the
diplomacy portfolio yobula am si foreign embassy si ak yoyu. So for me suma xel bu gàtta dama gis ne léegi Gambian politics dafa mel ni is a business investment, business venture la. So ñu bari dañ say invest hoping ne dinañ reap some benefit either in terms of position boobu tamit mun na leen a indil financial resources. So noonu laa ko gisee daal ñi ci ëpp doole. So comme suma tooma ni mu waaye xam nga soo seetloo seen setup bi doo fa gis anybody ko xam ne dafa credible ne seen ñi ci gën a bari apart from hen na doy UDP ak Essa Faal. Mama Kandeh maybe a seasonal politician because bu njëkk ba is like he was very involved so disaster amee di nga ko dégga any national thing daal he would be the first politicians pour génna waaye fi mu nekk nii dafa mel ni you don't hear a lot about him, you don't see him much on the political landscape. So political parties yi form yi yëpp am nga man li ma gis ne they just coming in hoping ne at least Barrow su wine Barrow dina leen suñ ko joine dina leen bring on board. But I think Barrow is also learning, is becoming smart because so gisee my fat is there, my fat yaga nawa, you know, suñ waxee guy UDP dafa génn di jéema sànni xeer waaye still taxut Barrow xam nga redeploy na ko joxaat na ko position. So the only one ko xam ne is doing well, he's trying mooy Dr. Ismaila Ceesay. Waaye soo ko gëstoo tamit nga seet man for me an opposition party dafa war a nekk party boo xam ne dañ ko seet mu nekk an alternative government, a government in waiting. Party boo xam ne dafa am policies ak programmes yoo xam ne feel na ne government bi is not fulfilling those objectives. Government bi nekkul di serve its purpose. ñoom dañ taxaw pour wone nit ñi ne ñun we would be a better government so let ñu elected. But I'm not seeing any of that as at now. The only challenging, yeah. In summary, it sounds like so to form a political party in the Gambia is like a way of it's an avenue to tap in to milk the system. For me, the family ubi bitik bu es rek nga dem hen na Brikama nga dem Berewule nga ubi fa bitik. So assuming like Brikama is the Gambia. So political party is like that. So to tap to get the a type of way to tap into the mainstream avenue to milk the system. Yeah. Yeah, exactly. Look like. Even harder. Okay. So Haramanyo, Aziz, greetings. Thank you. How are you? Very well, thank you, Aziz. We miss you like cook food. Yes. I was kind of selective on what programs to come in, but when I saw my brother Ben, I said I should jump in. Especially right. You said Aziz. I never said that. You said you are cherry picking. You said that, Aziz. I am selective. I want to come on programs that I know I can make some impact. I'm not talking great stuff. Right. Today, our political arena, political fatigue, current state of politics in the Gambia. Your thoughts? That is Mustafa dafa buga nekk Yaya Jammeh tay. Ignore correct. Mustafa can the Jammeh ignore ko. Wow. Why, I just first of all want to say I'm so delighted to share this panel with Ben and Suleiman. I also miss Ney and Sol Baji. The topic is very important and very interesting. And the way Ben analyzed it is very, very, very to the point. I don't know if I have anything to add to what he said, but I just wanted to bring a different perspective. Let me go to local language so that people understand. Then you know what the important talk. Why you gis more little you all these political parties in the first place. Lima gis you nit ku ñuul always suñu tubaab bi joxe system
dañoo jël the extreme side of that system. So being a democracy and multi-party, we took the extreme side of multi-partyism. Being a freedom of press, we took the extreme side of it. They chase saganti. Being in the social media, again, we took the extreme part of it. So lolu mo ñu dal. Why society political parties in Western democracy and governance is a vehicle by which you convey your message. The motor tuabi comme moto bo defar dafay am mark so that bu paane nga am noo ko defaree. Each political party have an ideology. So loolu mooy maagi moto bi. How many understand you, Dimayo? Yeah. Could have so he did the moto, Mungane Volkswagen did not work for me, parce that they part. I need maybe a Volvo or a BM. Now me just some kind of context. Lady Noon, some political parties. As is, you went frozen on your network, your connection. Oh, is it? Yeah, okay. Yeah, you're back now. You can go. Okay. Society should forefathers indicate politics. Same parties then identity. Like the name socialist line, the name communist line, the name liberals line, the Republicans line. Among that identity. While being started in the democracy, in this chain, there is an explosion. So kune muna defar moto te ko jox mark. So like most of these parties, what is your ideology? They don't tell you. How many gis ngeen li may wax? Yeah. Party politics dafa war based on ideology. Te su fekkee ni ñun bokk nañ the same ideology, why do we have to? Baro daf leen coin yëpp mu ne leen capitalist lañ so moom xaw ma ndax socialist la ndax communist la. So then fekkee ne bokk nañ the same ideology, why do we have to set up two different parties? Xam nga loolu mooy li nga xam ne mënoon nañ koo use pour mun a xawal xam nga wàññi this proliferation of parties. Parce que they are not set on ideology. Dañoo toog ne la li fi ne baaxut dinañ ko génnee dinaa la defal lii. That's all. Why naka lañ koy defee based on what ideology pour bu ëllëgee bu dee moto la bu paanee fan la ñu ut spare parts sam. As Fogolo, there's a bridge. That is a bridge. You faking people. Dealing your information about Hamne is not accurate. Ordinary Gambian become like a victim. They're going to be the victim of all that. Aziz. Wow, why we need to understand. Nebula ken jay moto bu amut mark parce que bu paane do am patsam. What does that mean? Bula ben politician ñu jaay la a program without what the program is based on what ideology. Xam nga li may wax? Yeah. So that bu ëllëgee bu nit ñëwee ne la lii nga ne ko loolu ci ban ideology la fan la doxee where was it practiced nga dox na fa lan moo tax mu dox because it's very easy pour ñu ne la seetal Rwanda seetal Burkina Faso. But little Burkina Faso may not necessarily work in Gambia. Little in other contexts may not. So you have to be able to the ability for a Gambians to the point where they will ask questions. So these small parties, small people form parties for different reasons. Of course, yes, am na ñoo xam ne dañ bugg place within the government. Am na ñoo xam ne they just want to use it for external purposes. Yeah. Pour ñu ne man back in my country lii laa fa.
pour mun a jàppale seen bopp am na ñoo xam ne I can tell you that am na ñoo xam ne they have business people ñu am business interest in the country waaye mënuñoo am access and they want to fund political parties in the hope that suñu winee dinañ leen jox that advantage so loolu lu jara seet la especially funding te dama bëgg a joxe example quote ngeen fii Mama Kandeh I do not have any evidence ne Mama Kandeh was involved in that waaye amoon na jamono development ni Mama Kandeh doon def waroon nañoo mun a taxaw laaj where is the money coming from mbaa du nit a ko doon fond lu tax munatu koo def léegi nii isi ne amatu interest si réew mi o ki ko doon fond moo gis ne projet bi le daal dematut kii mu ngee luus kon harama xam nga all of these things dama koy sànni foofu rek maybe Ben can analyze it. Yeah, I'm not sure, Ben. Affaire si man nu ma ko gisee you cannot you want to make the country like Ususu Club or a type of way to have access with business these laws are taking us for granted this could be dangerous Ben. Yeah, I'm happy ne koto assist gën na ko yaatal because so bàyyi xel lu koto assist di wax history jamono jooju soo xoolee even suñ culture dañ amoon naka dañ ne dafa am lu ne ñu ngi ko jagle woon ñoo xam ne they are into leadership ñoo xam ne they are into skill ama ñu leen a oyo tiga ñoo xam ne they are into promote art and ñoo xam ne they are farmers ñoo xam ne they are this that's how we existed yes ne that system lañ amoon but comme nu mu waxee su démocratie ñëwee how we apply the democracy is very important. Why? So even the First Republic, it was not an issue because of Ninyi and they of Japan and Ninyi, they were not aware. But then among a small influential minority, no hamne, no dedicated at the front, no don't determine, how the country was governed. Then political party then know out of something. Understand? Buñ ne nañ am independent am ñu dem xool ne ñun de ñu ngi jógee si kaw gi ñoo toog Banjul te buñ toogee Banjul ñu ngi doon jàppalante ñun mu jógee si kaw gi di make sure ne ku si am problème ñu jàppale la o ku fi manqué that means who passed away ñu jàppale yóbbu la and all those kind of things ñoo nga xam ne time boobu ñoom Sanjali Bojang ñoo ko jiite buñ demee ba gis ne léegi comme que ñu ngi dem si independent te léegi ñun dañoo ne ubbi nañ political multi-party de démocratie ñun bugga nañ ñoo am parti te xam nañ ne ñoom jànguñ waaye am nañ organisation skills yi ñu dem uti ñu leen lead looloo indi Saadawda into politics yaa ngi gis foofu nga am ku mel ni Père Ndiaye jógee from at that period nga am benn ba ñaar si benn family nekk barista at that time xam nga loolu moom mooy ne yan élite ngeen lifin ba pare cosaanam and background am jàppana ne am na what it takes moo tax soo bàyyee xel the minute bu mu demee bañ expose position am amatul parti because it was not based on ideology comme lu assist in the field bi minute bu mu demee for the power grab he was powerful but mënut a sustain su be ko nit teguñ ko si loo xam ne idéologie la waaye soo xoolee PPP mënoon a dem stay in government ba yàgga it was based on di jamono bu njëkk dañ ne lan people protectorate party waaye bu ñu demee ba dugga in government sax ñu xam ne suñ bëggee identify only as people protectorate party duñ sustainable guys change ko to people progressive party change the protectorate to progressive te gi di yees looloo leen joxoon di momentum ñu absorb ga UP gars yi mun a dem nga am after nga soo bàyyee xel Sirif Diba out of this agreement at loolu mu dem form the NCP
everything about it, the NCP was named Mom, rival la want to Sadauda, la fajote Sadauda, and he is there to rival Sadauda. Mota gradually, bundeme benyo into everything else, NCP danaka amatut. Danaka amatut. PPP tam fuñ mistake moy ne buñ démé be leadership bi nek about Sadauda rek mu yaga fa then coup d'état bi ñew obviously you lose some power. Then di nga gis ne kula upper resources bon su ñëwé rek la fa jël. There's an evolution bobu lañ doon am. Mota so xolé PDOIS ak luñ tuti dañ dé am relevance. Because ñom bu ñoo ñëw pour form party amna idéologie bu tax ñu ne dañoo form party. Ay socialist lañ gëm nañ li amen and dedicate nañ seen boppa ci lool. Regardless whether ñu am nañ government or amuñ government ñom gëm nañ ne seen gëm dañ ko wara nocho amen pour mu mëna dem kanam. So ñëwé to UDP dañoo out of necessity. Légui PPP ban nañ len, ban nañ NCP, ban nañ like say all the established political party. Légui fok benen political party géna nek in the opposition. Then what a UDP so ko xolé dafa melni a protest party ñëw. And so whole name bi sax ne United is trying to build a base on that. And that's how the leadership is based. And so you say better new struggle because better finding the way of that transition to redefine themselves as progressive party. Better there's a kind of a mindset of resistance. Mung fa better la need transformation. Lu assist ni wax lolu ideology bi won na la ne is quite matters pour sustain a political party. But am na lu lenen lu assist wax fi moy transactional. Am na ñoo xamne just because of dafa yomba motax I am very careful pour ne nit ki taxaw na rek ne I am an aspirant then nga oye ko presidential candidate wala di ko oye honorable yo yang ko your title for doing nothing. Koku she correspond with someone outside of the Gambia. Lafkone I'm a presidential candidate. Tell the word presidential candidate she kuko hamul is a big thing. Yangene I'm not chance to make a president of my country. Understand? Or mudega you call a honorable, this guy must be occupying a very sensitive position or he is recognized in that country. Why fake because of what na regne or attempt na pour run parliament sa head na run parliament sa why bumor attempt pour run parliament rek start nañ di ko honorable wax na ne dama aspire pour nek a candidate just like Essa Bukarisi already ni ñang ko ambassador president at Essa Bukarisi. I mean with nothing. There's no evidence that he is serious in what he does. But people will say that. Because legi normal nañ ko but lu gëna dangerous in fact lu koto assist waxatam mo ñoo xamne dañ leena jox pour ñu taxawal political party lolo gëna dangerous pass yesi Madagascar so xolé Madagascar location buñ nekka ci choke point la trade route la almost every candidate amna Russian oligarch bo xamne moko don sponsor amna Chinese bureaucracy bu ko sponsor amna French intelligence bu ko sponsor ñom ñep ñu ngi bëgg determine kan moy nekk président légui dañoo sponsor yena candidate xam nañ ne ñoo duñ win de but it will make it possible pour seen candidate win dañoo hedge seen bets te ñooñu su nekkee ne sponsor nañ la pour seen candidate win businessman fu mu dugal xaalis wala benn réew dugal fa xaalis pour candidate win xamal ne kooku bés bu candidate bi winee daf koo contrôle moo tax dafa important trop ne suñ IEC bi suñ parlement suñoo defar loi suñ constitution lii yëpp dañ ko war a sóoraale moo tax last time bi bu ñoom Barrow defee da draft 2024 dine bëggu ñoo nekka kun ko fu la neex nga jëlee xaalis bëggu ñoo xam kuy sponsor at yooyu yëpp that was a national security issue the Gambia buñ xool tuuti waay bi
Gambia suñ location dafa strategic soo gisee Gambia daanaka ñu demarcate ko nuñ ko demarcate because of strategic location lañ nekk soo gisee anglais yi demoon nañ ba bugg a jël Gambia joxe ko waaye soo gisee ñu téye si dañ am advice ne right now they might not serve any purpose they might be a burden but future dafa nekk leneen te tey fa lañ nekk su Gambia amee leadership bi we can transform our country in many ways just because of fuñ nekk location am na lii yëpp moo tax la fa jaar ñu xoolaat politique bi that's another thing lu ma bëgg a yokk xam nga with social media or with technology léegi dafa easy pour nit siiw benn ñaar rek ku nekk xam na benn soirée su ma la waxee Moustapha ñaata yoon la nit dee ñëw ne ma danga war ron nekk président I'm telling you su nekkee ku nekk su ma ko waxee ma am £1 na léegi tey ma nekk millionnaire ñeneen di la ne man su ma duggee politique yow rek ay tax ñeneen genuinely probably am na kaddu yoo wax rek doy na leen waaye ñeneen ñi dañ koo wax pour jaay la rek de am na yaakaar buñ am si yow lii yëpp mu ngi si léegi nag loolu tam bokk is another effect benn ñaar nga ñëw social media benn ñaar nga def nii rek wala nga nekk si dëkk bi rek am moto di def ñu ne yow kay da nga war nekk président because ñooñu di ñëw si yow am na luñ soxla si yow dañ la bugg a jay dañ bugg a dara si yow dem def la nekk président moo tax soo xoolee most of the new entries di nga gis lana tax ñuy oote ne dañoo nekk a political party di responsibility nag mooy ne angale dañ ne su nekkee ne market bi mënut a réguler boppam then the leaders dañ war a réguler market boobu xam nga tey comme koto assist lu ma wax mooy ne lu mel ni United Kingdom market bi dañ réguler seen bopp tey soo fi jógee pouvoir ñu laa déglu xam nañ ndax war nañ laa déglu ndax war nañ laa déglu foog nga wax leen su dee hate la sax na nekk hate boo xam ne ñoom gëm nañ waaw waaye doo ñëw rek ne dama am looking good maa ngi jógee fii nga dem waaye xam nga Gambia mun ngaa ne maa ngi jógee Kaabilo Jammekunda nga jógee Burfu Jatakunda nga jógee Samurai Jalakunda nga jógee ñoomi Bakunda because of am nga village lifin boobu rek nga ne damaa dem into politics and next minute political party yu mag yi doo di la xool kii de soxla nañ ko xaaral ñu négocier ta moom because of bëgg nañ vote ñoomi o bëgg nañ vote kombo o bëgg nañ vote feneen waaye yow xooluloo kooku jikkoom sax xooluloo ko as a political party xooluloo lan la amee waaye comme fii nga ne papa maamam imam la woon waaye papaam alkaalu la woon wala papaam chef la woon wala famille bu mag la jógee nga lifin moo tax xoolal candidates yëpp di nga gis something like this on them. It's not about ideology, it's not about leadership. Apart from ñoom koo gis seen boor la fa nekk ñoo xam ne dañ ko naw nekkul ñoo xam ne dinañ maasoo moom sax te su nekkee ne da ngeen a ànd ngay seet ñu laa toppa rek maa la ne sa dem bi du yàgg sa dem bi du yàgg. This is the reason why political parties they are not sustainable. Elections su jotee ñu ñëw ekati ma jël example of mention nañ fi Mama Kandeh lan moo first dëgg la any political party bu use money for popularity because of opposition sa soxla nekkul si gasteen sa soxla nekkul si bill school loolu yëpp ku ko def rek laaj ko xaalis bi fu mu ko jëlee yow sa soxla mooy policy dangaa draft policy dangaa hold government accountable dangaa jox nit ñi hope dangaa wane representation wane ne yow soo jëlee li ngay def waaye nag yow gisuñ alal bi xamuñ alal bi boo jógee nga ko joxe bu boobaa bés boo duggee nag soo defee naka su dit noonu bon ñu la fa dugal ñoo la tooñ su dee nit loolu am na bés bu xaalis bi taxawee luy xew ñoo ko doon jox nit gëmuñ la nekku ne dañ la gëm de loolu leen doon defal la léegi nag soo fi defee 10
nga ñëw ne def naa leen 10 léegi ñu ne la waaw nañ nga sànni karta léegi benn soirée ñëw defal leen boo xool ba meen ba teg si ay pompe kan la ñoo sànni soo xoolee bési Mama Kandeh most of bésam yëpp dem na si président Barrow because of President Barrow government not only ne dañ am identity of background waaye ñoo nekk government moo tax soo gisee nit ñi dee struggle pour win bési UDP because of UDP dañ hemorrhage xam nga struggle soo si nekkee da ngeen dee dem ba jàppante léegi da ngeen bañ ne man betray naa suma struggle o betray naa suma collègues yi su fu ma jaara ñoom ñëpp loolu moo leen dee indi ñu nekk benn moo tax soo bàyyee xel PDOIS pour nga gis PDOIS member bàyyi politics dem bokk beneen parti bariwul xamal ne kooku jikkoom sax bon dafa nekk PDOIS waaye àndu ca ñoom ñaareel si ñoo def sax dañoo bàyyi politique si boppam. Mamadi Kurang. No, I mean, it's not. Mamadi Kurang was the transaction of PDOIS. Then if you allow me to jump in, Sapurgena Botre support. Now let's make it interactive, Aziz. Let's make it interactive. You know, you can jump in anytime. Because more about PDOIS is very important to you understand ideology. PDOIS being koi form, then jangal nini same ideology. Halifa dafa amon night schools, ñun ñep dañ nañ koy attend. Fofu lañ lay jangal di socialist ideology. ñoom si lan lañu gëm lan lañu wéeru da nga xam ne tey di nga mun a explain why you join nakalaati PDOIS soo demee for instance ci province bi wulli ñaakoy fi nga xam ne nit ñi foogoon nañ ne ak ci jamono boobu nit ñi eeruwul waa wulli were so much xam nga dañ leen jàngal di ideology they were able to ask questions. PPP, si jamono bobu itam, amon nañ benn foundation bu tudda Frederick Ebert Foundation. Ni ngeen ko seeti, it's a German foundation. Daf de jàngal political parties about political ideology, especially parties in nga xam ne they are left-leaning. ñoom la daan jàngal. dañ leen daan indi su ko defee ñu jàngal parti exécutif yi soo seetee in Sénégal si jamono boobu dañ lay ne socialiste socialiste they believe xam nga yooyu yëpp am na waaye léegi loolu yëpp amul transactional kind of politics lañ fi am what is it in for me and population bi itam are now selling to the highest bidder loolu is transactional. You're looking for the highest bidder. Go ahead. I think in the Gambia, it's lolo political ideology. So holy mostly see elite living be group bila M. Like yo man Tom. Why so they may in the provinces apart from Nyako Vingawa. Of course, Doi has started educated people long before Koroya. I'm going to send party beg you. So they did a lot through send Nyakoi nursery school be. New Barino Hamne Fumnekani is like young Lenaranyesi real politic consciousness. Jarne you Emasinyo Pasamba Jao Agengi. So why dangagisne nyun when it comes to politics in the Gambia, generally politics is more of a personality politics than politics of ideology. Because even PPP si bopam, do muna ranye PPP ne li moisen political ideology. Obviously, understand nane every politic or every politician or every party then could they form for a reason. And ni Sumatoma side, you know, the protectorate people from PPP after being in a new, reform. So Dagagis Nedoi is the only one. Most of them, Danberu, new forms and party. UDP, Bingbane PPP, other parties still a UDP new. NCP, come him wahe, no ame problem, Ajawara.
Asan Musa Kamara tamit is the same. Bim go gene on vice president sila form party bi. And then you am party buñ yeah. bàyyee PPP. So ñooñu ñëpp duñ form political party until ñu jógee si government bi. So yow li société wa am xama naka lande landa farso malo ñaadi a farasita min bala. Understand? Yes. Exactly. Yow fi nga jógee yow before nga génn foofu control lifinuloo foofu against loo ko ba nga am problème nga dem beru form sa own party jéema wax ne ni kii bu leen ko sànnil o bu leen ko defal li ak lii. So do they make sense? I think li gën a important comme I think xamanda suma tom la da assist moo ko wax we need to help remind nit ñi ñu sensitize leen ñu door di ask questions. Political parties in what you saying though, I'm not solo, because Soko Hale, UDP currently as you speak, you got people they were in UDP before, now they're forming party, people who were in PPP before, now they're forming party and that sort of thing. Lulu, it is turning to be a culture now. Lo Hamne is a norm now, it's a normal thing, Because I think most of them, so like a political ideology, xamuñu ko. A good example, my President Barrow. Bimta have fongna mankama mune, most of these people legi ñi ñew di lache. Mune ngeen bàyyi xel ci ñooñu, they are capitalists. Xam nga bu affaire yi tàngoon kenn gisu leen waaye léegi affaire yi seeda na ku nekk bugga naa ñëw jël part waaye bi ma ko doon déglu maa ngi xalaat kii mu ngi wax ne ñi capitalist lañ moom ban political ideology la nekk. So you cannot even identify your own political ideology. So ñooñu it's like ni Jawara waxoon ñii rek doy biñ génne mu ne leen ñi communiste lañ ñëpp lañ dee bokka even sa jabar yeeg yooyu so xam nga pa yi nekka base nekka gunjur ak gengi borom ñaari jabar yi ñu ne non because du ba mun a share suma jabar ak ñii because danga bokkaale ñoom jabar so noonu la leen yaay because idea boobu la leen jox ne lii mooy socialisme lii mooy communisme so niin nañ xam nga lu suma tom di wax is very important to note. Ndek xam nga suñu waxee the political ideology of PPP it started from the Fandema Kafo or something like that, understand, but mainly it's about the lack of representation. Bul fàtte time boobu there was kind of a representation within the colony, but provinces we don't have representation. Now, when it was open, now legi ñom ñu jël advantage of forming a political party so that they can be represented. What so by down the line, it became a party of opportunists. Because in order, let me give you a short example. Half of what became PPP cabinet were from UP, because you have to cross carpet to come and join. Now, instead of with the ideology of Fandema Kafo and all these things, instead of to create a situation where they will sustain power by bringing in coping in people. But what that does is it la fa wañi sen value moy ne yow bon ku ñew rek su la mëne indil dara rek dina bokka légui yow sétatulo value yo xamné mom nga tégon mota so baye hel sen economic living revival programme bi after the this ñu ko ay won tesito bi ñu ko jëlé from again about the Fandema Kafo. You see, ideology, they try to have that ideology, but the leadership, this is so ideology, I'm gonna need a leadership. So how a PDIS, Lolo Lendal. I'm an ideology of socialism at the but you got to be very careful. So define it properly. Better opponent define that. You will take years to try to correct that and you will never be corrected. With express an ideology, the vast majority of the people, they don't understand what these isms are. How much capitalism? Because Barabuya capitalism, so how much the meaning of capitalism? Ism si hamunko. Legi na PPP bi luñ def yefi say ne ñi communist lañ te time boobu during the Cold War ñi Russia la ñoo jógee
because of ne gëmuñ yàlla sax xam nga imagine ne Gambian mindset nga ne leen gëmuñ yàlla ba pare the mistake with PDOIS, because when they started they said they wanted to separate religion from politics. Time we saw ñoom duñ def salatu fatiha before you start meeting. Now so defee loolu ñu ne these people nekk Gambien ñu ne duñ def salatu fatiha bon dee dëgg la ñi bon ñoo roseen si ñoo am ama next minute ñu ne la seen commune yëpp seen lu nekk communal laay nekk léegi ñu ne la soo amee jabar sax du ne soo amee ñaari jabar du nekk sa jabar dangaa seedoo jabar o soo amee tool dañ ko wàññi. This was they did not have time te bul fàtte tam time boobu social media amut. It was mainly Radio Gambia and so on. Te ñoom duñ am access as these people have access. They cannot never fix themselves. Before bu gaay dooree di am access sax ba di egg then the coup of 94 ñëw. Technically the discourse was completely different. The challenges are completely different. Lii yëpp moo leen amee. Moo tax the ideology is very important, but leadership bitam how to communicate this ideology is important trop, and how to make sure that your representation is broad. It's not naka nekkut loo xam ne sa grassroots rek, because any party bu jóg di nga am sa grassroots di nga am sa background. Tey su ma formoon party waa Bakawi would identify. Obviously some Fullers will identify. It's a natural thing to happen. It's a natural thing to happen because of ñun suñ cosaan ak suñ background. Identity is very key to it. It's very key to it. Ñun ba tey evolve luñ to level boo xam ne dañoo bàyyi identity fële. Gambien boo laaj tey soo ko laajee sa tur rek foo jógee la France fi na la jox ne la diw mooy suma mag wala diw mooy suma papa. Why mu la wax ne diw mooy papaam? Because of papaam is recognized. Xëy na mu ngi fii ne yow recognize loo ko waaye diw mooy suma papa wala diw mooy suma mag because suma mag mooy IGP o suma mag mooy ministre bi. Du la mun a du la wax identité am si rek ne man la total identity la fa broaden to moom background am, and this background is very important pour ñun moo tax it's easy ñuy am these personalities because politicians yi ñoo ko war a change. Ma jox la example of this. So by her Pastef bu mu ñëwee naturally Casamance became a base for Sonko, but does not define Sonko because of the policy and the arguments. La fata ñu am a broad base within a short period. At time the composition of the executive is very mixed. It's very mixed. They say all those leaders they all send base, they come their base. Ben Balanga, sorry, the fan law was movie stick with me forever. Naninga fe ñu bañ la identify ñu bañ la décal. Wow. Parce que buñ la décalé féna it will take a long time pour nga génn ci. Génn fa, yeah. Dal na PDOIS. Dal na suma parti UDP. Then you décal fo xamné and we are still fighting pour génn. Dal na even nakalati APR. Because then when they can for it's difficult. Yeah. Leading up by Helbuba. One political party. Why the political party see then you are by helpful. Yes. But for this unknown am from Deca. The young linger. Purgena for the What? Thank you so much. Thank you. I said so by help. See West Rifi. Didn't they have allegations? So allege a party something, they'll come out. Because then you're responding to it and then call reference ne boko wahe li lañ la wax. Dañoo bëgg audience boy target. You am a narrative. Why yow soo toogee ñuy wax dara di wax dara nga ne lu ma ko faale suma noonu ñoo ko wax. But ñu ko déglu. Bon yow dealing with new people. Ñoo dem ba gëm ko. Let me give you an example.
recently, this is about 2017, after the living, Suma Bena elder sister, I mean, she's about 70 now. Mune den dem dej Serakunda, ñu tasefa Halifa. Mune ama betay laf ko lay wax ne yalla ma Halifa bala. Mune mu ngi tok di tan jot pour ñu julli, mune mu ngi tok di sét na Halifa na dem julli. Yeah, because she grew up believing it. Yes. Yeah. And Kumala is educated. She used to be a teacher. Senior school teacher. Now, a senior school teacher should go me lolo. What do you think of middle school? You see? Ama limota politics la fa need ñu organize properly. Te xam nga in the Gambia another thing bo nek di dem on. They am establishment, but ñun betay we cannot work out to form an establishment base. Because PDIS failure bobu lañ am tam dañ dem ba continuer ba nit ñi gis leen as part of the establishment. Because gis nga so define sa bopp properly. Su yagé rek ñu na leen yeen yépp am. Because do dé taxaw mëna bañ né yeen yépp am. Because yaa ngi masla si bari lu bari rather than di dem forcefully si bobu fi nga xane ñom ñepp am taxna be pare ñi bari so leen waxe legi so ko lay Gambia nga lacc leen di speak about politics dan la ne we would rather have Barrow than ñi fi nekka gisuñ an alternative so lolu daf ma dé jaaxal yow with everyone ki fa nekka nga ne gisulo keneen ko xamne mom nga mëna replacer Barrow. We have that with Jawara bim fa nekke man when I was growing up, to be quite honest, the Mofogone Jawara is a unique name or is a supernatural person because of the two Jawara. So them na be to a point, a lot of Gambians and Finne can munuta yobu dekabi apart from Jawara. Bim 92 bim ne da fari sign yang e dega pai a kelifa e di joy. So ñu ngi wone ne mom waruta bay because ñom ken si ñom wasn't fit. Apart from Fogna, Baby Dabo and someone else, they wanted Hamga Pun step down, you carry on. So Lolo in the new Jamme. Jamme if I neke, you dig the same thing. Ken Munuko Genefo, Ken Munuko Genefo. And then, we need Fedobe, they decided to come together. And then Geni Nenko. So in folk new door the coming new define one nyun lilan. So if form a political party, then I want to make it very clear. You are different from the lot. And you are better than all of them. Nga wone ninyi li aglila and purjai. Aglila johe. So lingen ma wara votal. Why warulet ma votal? Because man suma papa was very well known. Oh henna suma yai. Because suma papa de wat so gene nyune la yai kan. Nga de man mai domi diu. Mune yo fonkulo sa bopa. Because so fonke sa bopa. Sulat laje yai kan neko mai diu. So borom su buge xamne yaay kan nga explainal ko li aglila. So li aglila def li aglila achieve. Bala nga gestu sa gannaaw. Because dafa melni yo sa gannaaw moy sa wéru way. Why yo amulo di functionality pour muna project sa bopa. Muna present sa bopa. So politics in Gambia bi lolu dafa wara change. And we need to be part of that change. We need to be talking about it. We need to, remind the people. Warulo votal Asis because Asis was a former police commissioner. Asis Hanga, Dimbalena Soljeng, Asis Hariti Sola, Li Agli Lankora votal. No. Danga wara votal Asis because Asis dafa am something lo hamne baro amuko. Asis utahawe dafa muna project something lo hamne baro munuko def with the 10 years mineke. What example si lolo? So by hell with the issue in Fonyi, political parties, them nañ be opposition bilamin, them nañ be at even government, them nañ be many dañ ragal for them identify sen bopa within Fonyi. If ñom sen bopa dañ commit crime Fonyi. Understand? Legi luñ def moy dañ dé bëgg dem through intermediary wa Fonyi pour ñoñu indi la nit ñi. Te lolu luñ def rek moy ñom dañ jox sense of importance to certain individual in Fonyi because of ñoyu before in positions yo xamne Jammeh joxon na len ko legi motax
APRC relevant for ñu betay so Gambian political parties ci Japan ci bopane fo ñi Gambia la ñom political party bu represent Gambia la dem to the people waxtana ñom about the policy ne len suma policy li la mo indi fo ñi suma policy li la mo change li mo def then change dina do di am di nga gis ne the relevance of APRC du fa nekkat relevance of most of these people du fa nekkat abe di amul ñaasi lana tax amul ñaasi am relevance because of Barom feel na ne amul ñaasi na ko indi supporters lana tax Baro recognize lang tombon tamba Japan na daf ko jox daf ko indi supporters so on and so forth but ndax Baro dem na foñi o pattern bi dem nañ foñi di engage wa foñi for their benefit waaye suñu demee foñi rek waa xam nga ñun bëgg nañ jox nañ Yaaya Jammeh ciram mun na moo del si nii rek fekk waxuloo dëgg yang ko def rek yang feel ne these people don't empathize Yaaya Jammeh why not nga educate them why you are different or nga advocate something different from you Yaaya Jammeh advocate hence the political party obviously so ne could APRC then danga gomlu ute APRC why can't you go and tell them why do you need someone in the APRC to come and get expect ko fa dem muna ji gene nit du len muna gene because suñ ko xolé dañu xol ne ki daf ñu betray dem UDP ki daf ñu betray dem ci Baro ki daf ñu betray dem ci kenen that's how they were going to see it mota engagement bi dafa important policy dafa important te xam nga so waxe nit ñi communication dañ la dene waaw lan la fi PDOIS waxut waaye naka la ko PDOIS defee duñ ko dee xalaat mun ngaa wax bi yëpp but naka nga defee si waxin bi message bi ak messenger bi is different tey doo mun a am benn leader koo xam ne mooy represent su ñëwee su issue about women benn leader boobu issue about youth benn leader su ñëwee about anything benn leader bi la ana the executive of the party just looy wax ne political party la fa war a nekk an alternative to government ana the spokesperson for security ana the spokesperson for women development ana the spokesperson for health ana the spokesperson of agriculture why didn't they identify the expertise or people ñu am this information ñu mun a dem waxtaan this information suñ ko defee on platforms di dem si dëkk yi di wax a ñoom then kuy déglu ki na ne Sol Jeng de lu mu wax si mbiri béy bi de dina fàtte ne Sol Jeng li fi o Sol li fi dina gëm because of lu mu dégg si yow waaye ngeen toog rek soo leen demee foofu loolu leen a wax rek moytu leen lii su seen parti lii da ñëwee ngeen def benn rally benn 5 minutes ngeen wax rally boobu ña na faa nekk mooy ñu gëm loo leen def waaye yéen waxu leen na ñoo xam ne ñoom ngeen war a waxal moo tax grassroots la fa important moo tax tam loolu soo gisee loolu mënuta am li nga njëkkoon a wax ma delloo la xam nga soo formé a party and you are not on the same level, you're not equal in the same level, share in the same ideology, it would be difficult. For instance, said na fe you know Mustafa moy hosi Sky Power. So mo joxe di sorts. So ma assist dañu ñew rek attain joxe suñ ideas. So we are not relevant when it comes to decision making. Mom moy finance, mom moy dev yep. So suñ input du am njëriñ. Henna dañu ñew dogo ci gannaawam duñ ko ñëmi ñawa lo xamne li mo fa nekk. Why if we are on the same equal level, we are all contributing equally towards the progress of Sky Power. We hold whether he's happy with our choices or not. Nekufa. It's like when it comes to the group admin, maneka group admin. So kunek amna a role since Sky Power. So soon form a party, we are seeing ourselves as equal partners. So can do whole ki suma defé li dina madaha o henna duma am relevant sak yoy. So ñooñu lekko kay lañ dé gisé political leader bi sol moy sia ownership rek wax nga ko fa lolu lu important la. You are quite right. Sol Jeng moy Sky Power sen admin bi and then they jobata moy programme living bi so Sky Power is not individual pour ngeen xamé ko non. Exactly. So da nga gis ne am na ñoo xam ne dañ ma dee call ne ma waa dañ bugga nga bokk
si suñ parti bi bëgg nañ la invite li so dama leen di laajte certain questions waaye suñ respondé dama dee feel ne no I cannot associate myself with this person because duñ benn understand because benn da nga bëgg a associate ak someone ko xam ne di nga mun a independently joxe sa views doo ragal any repercussions ba pare du ma bokk ci nit ba pare expect ne yow suba dinaa ñëw nga jox ma dépasse o du ma bokk ci yow expect ne xen na yow dag ma dimbale ma am liggéey no so su ma join a party dama ñëw join as an equal partner pour mun a contribute equally for the development of that party so noonu gisuñ ko ci political parties yi because kenn moo dee jóg rek like li nga wax am family am ak friends am yi mu form party invite nit ñi so yow su la invite you are just an invitee understand so dañ la gisee as gan so fa amee 100 years they will still see you as an invitee moo tax da nga gis ne UDP am na da issue dañoo ne 1996 UDPians ak 2016 UDPians so there is that difference you can see in NPP tamit dañoo ne waaw ñun ñooy original founders of NPP ñi gan lañ so loolu that they cause a problem within a party pour mu mun a develop mu sustain boppam it's like some of them I spoke to seen executive bi ma ne leen yéen for example yéen a ngi depend on Barrow is sponsoring NPP mooy def everything léegi Barrow su fa nekkutee naka la NPP di survive NPP need to start funding itself it needs to start looking inward create programs yoo xam ne dina mun a sustain boppam well after Barrow mu mun a survive waaye danga gis ne most of these parties amuñ loolu so NPP is a young party mun na survive loolu waaye unfortunately it's like it's the same thing li poli de wax like du ay kayru la léegi ama soo ko bàyyi xel sax ne combo bi mun nañoo ne active yëpp combo bi la seen messaging and everything yëpp combo bi la tey soo laajte woon seen am nañ dañ naa ne am nañ representative Badibo am nañ ñoomi am nañ fii but ñooñu day to day what do they do xam nga parti bi la fa war a function not periodically la fa war a nekk a day to day operation buy dem on soo buggee nekk parti bu sustainable and parti buy mën a take government yes moo tax sa organisation la fa danga looyoonoo danga strength la fa war a nekk ngeen joxe ownership nekku soo gestoo gisuloo parti leader bi taxut yow xam nga loo xam ne moom nga war a def yaa ngi koo def suñ la nominated party chairman not because of party leader bi xool na la ne solde na loyal to man xam nga lu bari loolu sax mu ngi si structure si sax dañ ko dee teg seet kan more loyal to the party leader it's all about the party leader su party leader bi amee doubt rek déedéet buñ fa teg kii léegi party leader bi seetul sa capability seetul sa sincerity seetul anything lu mu seet whether you are loyal to them léegi yow secure nga the position léegi nag secure nga the position of a chairman lu important la léegi yow soo defut sa liggéey keneen du ñëw def ko turi ne chairman a ngi am Badibu o mu ngi am ñoomi wala mu ngi am Farato mu ngi am fële but chairman yooyu nekkuñ di def seen liggéey boo dañ leen appoint because they are loyal dañ show loyalty to the party then other structures itam looloo si dee nekka moo tax the incumbent power bu ñëw wax soo gisee mu dee work because of party bi and it's not responsive they are suñ active proactive dañoo undermine anything loo xam ne mu ngi jógee si incumbent bi ñoom nañ ko undermine this is the only way you go about in order to win elections soo gisee within 10 years Pastef mun a win election it's because of the dynamics with everything thrown to them they have different structures you do different things they have elders of the party they have the different youth living demonstration they know people that will own up to the demonstration they know people that will take care of the demonstration they will go to the demonstration they are looking for the resources to take care of new demonstration the logistics and everything else in fact they are preparing some of them will be arrested who's going to get the lawyers who's going to bail them out who's going to to their family
If they're in hospital, who's going to check them in hospital? You see, lii yëpp su trial amee ñan ñooy dem si trial bi dañ am different people ñu ko def muy every region nag whether we are popular here or not te duñ dee xool ndax fii suñ base or not anywhere dañoo try to am a representative lii mooy wane ne bés boo di nga mun a challenge incumbent bi waaye yow su nekkee ne everything works with the so-called central committee. Right. Base don't go create. You just don't form a party and have a base. Don't create base. Communication be dafa vary. Legi at least we are lucky among social media be. So social media be munga ko utilize in so many ways pour spreads a base, create base, supporters, sponsors like you. Why the faddest come how you organize yourself, same ideology, same aims and objectives, same philosophy. And you should be equal partners. Like expertise. Key is an ex-police officer, Joko security. It's like UDP being started. That was what happened. I'm on a similar structure. Because I remember in 2001 presidential election, Bima and a guy, Siaka Sonko at former I think ASP Fati Wabri Kamala. They were responsible for the security of UDP. Amon mentioned you would sleep in Agu. So Amon Hamne is like these people are responsible for communication campaign. Each division, Amon their own setup. You don't control for. To be fair with UDP, they still have it. How effectiveness be more wabi. They still have the structures everywhere. But how effective more wabi. Okay, I feel like from Nekani, my concern is all these people, these political parties, the big ones, they've been going to how they call it, they've been going on a tour or meet the peoples or meet the farmers, meet the people, how would I call it? And the problem I have here is my concern is ordinary Gambians. They are very innocent. See affairs yep. The national cake bi ñun ñepp ko bokka ñi nga xamne am nañ access ñooñu I don't know they're milking it, they're not telling us the truth. ñun ñi nga xamne we just asking for the minimal jox ñu bohol rek ñun dinañ liggéey the rest, but no, we don't have that. So legi I don't know where do we stand to educate ordinary Gambians. I think it reminded me before Ngaromba. There was from this MP, Bibaro, one of his meetings in Banjul. He went to a hospital in Banjul. Francis Ahmed was small teaching hospital. Mune bimdeme si hama maternity ward bi dafa gis 3 babies ñu xamne ñu ngay use ben incubator. Yeah. So and Barrow's response was very aggressive. So it's like he wasn't happy with that. Bepare munkone MP duko muna wan ligeyam mom hamna su fekone Banjul sering la like something mom sering la diko list karna Banjul bejeal. So mage ma hol ko mane ki munuma understand is like ñu ngay change waji is changing so quickly. In that context Saul, President Barrow is arrogant then, nah? I wouldn't say he's arrogant. I would say he's aggressive. Lola manifest. Wow, dafa aggressive. Hamga arrogance dafa ute being aggressive, being ignorant. Understand? Because Sufekone is a smart leader. Ignorant or arrogant on that in that context. So I think I would say a little bit ignorant because Sufekone, he was a smart leader. He would have said, okay, this is good. It came from an MP. Legi man, I would dina task like Jawara Lola dan def the under minister them yep. Anything lo hamne one ne li agli lang sola. The fact gets to minister be Nela li gets to li. That have done follow up later or not. Yeah, I don't know. Understand? So you lawara def. You minister be that go tieng ala cheko. Are you aware of Ki Limua? Because Ki as an MP, I don't think he's going to stand up. Mu make allegations you hamne they are unsustainable. So fekene lola yo minister bi lan moy saligay. Why yo yangi wane yo hamga li neka Banjul for state of the art? That is not true. Lulu dega lopitan bi has issues.
So minister bi dafa ko war a hold accountable, dafa war a check loolu mu seet ko because moom su fa génnee ëllëg loolu legacy bu baax la for him. Because Jammeh soo gisee xëy na daf doon micromanage because xam na ne some of these people ñoo xam ne appoint na leen. They were not doing the right thing because after doing mu ne xam nga dafa jëndoon ay machine waaye gars yi dañ sàcc most of those things. Even on the Jammeh, you can imagine if they can do it. Barako xam ne du daaxee du dooree du saage. You know, they would do the worst thing under him. So kooku su la waxee loolu balaa ngaa toog di tontu yu ak ku naari xool koo xam ne xam nga dañ la saaga ndey. Yow leader nga. People will tell you your problem. Tom, lu mu wane rek mooy this. I mean, moo tax Mustafa do wrong about the arrogance. Is the sense of entitlement ne moom lu can water criticize. Exactly. I think that is the right term. Self-entitlement. Wow. Yeah, nit noo ko waxee mooy ne moom in fact moom su ne fa ñëw fact finding meet the people to mooy na nga You ñëw respect that. You respect that. Yeah, you respect that. léegi su la nit ñi joxee just as you said Jawara used to do Jawara faa gestu ne ana the health minister, can you take note of that? Ama at least satisfy nga sunu dara sax ñu ko fekkee rek dañoo ne président bi de mu ne na ko gestu ko gestu sax nañ yaakaar nañ ne gestu nga ko o su si dara xewee sax dañoo président bi waxoon na ministre bi defoo si dara at least jox nga task of the minister ne ko this condition mu ngi lifin why mu ngi passes ama loolu because of self entitlement boobu mooy ne everybody gravitates towards Barrow because ñëpp gëm nañ ne su Barrow soo neexooyee Barrow lu la neex nga def soo neexooyee Barrow di nga am place bon Barrow tam léegi faa foog ne dafa entitled pour nit ñi neexoo moom amul kenn ku ko criticize lii mooy di position te Mustafa loo doon wax about ndax indi nañ 10 at yooyu we have to be very careful about that. Opposition is not to bring anything to you apart from ideas, accountability, and develop hope and promises of what to do. The government, so they may plus your opposition, they go, wow, lanata 10 amufa, lanata school amufa, lanata li amufa. So opposition be dore did have 10 at your opposition problem. Because how are you going to sustain? Who's going to need the money? Even to run an opposition reg. Resources you forward them into your previous in government. It's not what you do. Even in Europe, when opposition do my fight for this, then my fight for this clinic to happen, my fight for this law to be enacted, my fight for this, my introduce bill B. These are the things we want to hear. My oppose this bill. Formal party, formal Finegani, the right formal. My oppose this bill. So then thank you so much. Thank you. Dama buga rek ma jump in foofu parce que dita as why did you clap? I clap because even our so-called intellectuals will come on line to say what has the opposition done here, which is a shame. Opposition are not meant to build anything. If they start running projects, that's a cause for concern. Yeah. That's a cause for concern. Because you have to, first of all, try to understand where the money is coming from. But that narrative has now gained kind of momentum in our political discourse. I'm going to say Lolu assist, and a lot of us used to advocate for that because system in Nimela. Hamga suñu political system bi su fekkone it was an ideal political system bo xamne the electorates hamga dañu vote on ideas and policies and programs, then we wouldn't be discussing that. Why da nga gis ne ñun people vote, for personality. People hamga sen politics be is regional, hamga politics be is communal, and to some extent is tribal, because it's like it's the big elephant in the house. We don't avoid. No, I know. So that is no, for instance. No, Tom, opposition be
You are not there to continue what you have found. You are there to bring about change. Absolutely. Let me give you an example. I mean, I don't like going out there to give example, but it's the perfect example. Man, so the support positive is the democratization, bring about change without the interventions of the army. In Africa, they want evolve on that. Gis nga to the point of gis nga lu ñoo wax fi yëpp mu ngi doon am Sénégal nga am pétrole si indi xaalis de free politically fin but to the point ne nit ñi gëm ne ñoom ñoo moom parti bi xool nga tey soo laajee Ousmane Sonko kum ragal laf laa ne waa Pastef laa ragal because any day they come after me I am finished ñoo ma méegul leen to the extent nit ñi dem ba gëm ne ñoom dañoo am pour teg pour amee la pour amee political party bi so needed that you come to them ñu def ko because of gëm nañ ne institution bi la see I mean the only place for you to spend money was you organizing party, is you organizing meetings, you take care of their militants, and you don't know how these people lola. Harrisby is not them community, see the land elephant. Then for you change that mindset, for you change engage go. Mota suneke na gum in opposition, it's not about grabbing power. It's about bringing out leadership, and in the process of bringing out that leadership, so I may access to power, then you will utilize power properly. But power grab be more in the guidance personalities, did them see Alcalo. Lolo, like to be quite honest, Tom, Lolo is the main issue. Yes. See, most of these political parties, like we all said, they just blooming up from every corner, left, right, and center. So leadership being our whole can move that quality ko hamne ide like gutahawe dinata how sigil sun rewmi dinata for instance ñun dafa ne nawe buñ ko jox foreign company or foreign company do am control like 50% or sun port bi duñ ko rent out or duñ ko sell to foreign companies. They would have the balls and the guts put has been a look, you cannot decide how I run my country. I will run my country as it suits my people. If you want to be my partner, you have to accept and respect me as the leader of my people. We have to be equal partners. You don't know. Why is it well, because nyaka respect they are depending on these people for their financial survival and their political survival. So lulula so fekene yo amga good economic policies yo hamne dinga muna face a deficit dinga manage sa funding be well. So look at swing budget be 90% of the budget from them is them for hamne is going to alleviate health situation. It's not going into alleviate insecurity sector. It's not going to alleviate agriculture. Why is funding traveling? Is funding the executive? Understand expenses you have ne Gambian be amusi benjeri. Why when it comes to the debt be we are paying it. Good. So from 1965, Belegi, Mununyo learn anything on how we can, set off some debt. Nakalanyo de sustain sun economy. Why is the same thing? I said that recently, High Court being finance minister be break the constitution. Yeah. So and he still, I would have arrested him. Not only relief of his duty, but I would have arrested him and investigated him. It's like Lutamudlifin because you are the government expert on finance. You would advise the president on Nakalanyo manage a sustaining economy. Why you don't know the rule of law? Ga expect democracy be the flawless. Economy the grow. For me, it doesn't make sense. Tom, gis nga example bo joxe is very good ne dem nga study budget. Bàyyi nga xel ne depuis time yi Jawara ba léegi xam nga ne the same budget format dañoo use. Yep, ñu ngi work towards the expect budget support from outside the country.
rather than you work to a budget bo hamne. In fact, Tammy Jawaz was better. Budget bo hamne is more sustainable, and budget bo hamne is about productivity. It's not about recurring expense. ñoom suñ commencé seen budget bi lan la ñoo commencé salaries duñ xool sax whether salary budget bi sax war nañ ko xoolaat in a sense ne certain people might be paid too much or there's so much waste. So xam nga ne most of this at the highest end is the allowances they have is more than their budget, their salary, because those allowances are not taxed. How can you justify 100,000 but pay them 100,000 of responsible allowance? Guy 100,000. I mean, you do tax. Now, why you get them see lower part of the scale? Police officer, the water 10,000. That tax. This is yep. It's about Sembova. Why so holy lanata? Get them parliament. Every time I make a controversial budget, there's something given to the parliamentarians. By your little help. Then yes, the opposition parliament, they are representing themselves, not this thing. The other part, just 1 minute. The other part, the people in politics. Gis nga at lu ñu whole politician yi accountable yep. The so-called African intellectual moo gën a wicked. They only go into sectors that they will have their so-called freedom and muna am as much as possible enjoy sen bopa, and they regardless of where the country goes. So whole Africa fee ñu gëna ñaka mun ñoo dé utali politics. Ñu wara mun ñi wara bokk ci leadership bi dañoo dem as appointed people. They will not go as elected people. They will not go to be part of the leadership. Part of the leadership when you're appointed. The Sunan appointed. Instead of make a technocrat your hamne, then you make sure luñ wara doxal ko dedet. Politician bi lumbuga ndik more than just job, more protection job lool la ñoo def. That's why you have people like ñom Sidi Keta. Di def lu ñoo def because buga na baro kip ko fa li la buga baro buga mom lay def duma def lu ma wara def. Nga am other technicians. Instead of new def lu ñu wara def, they the leader baro buga. Not lu nit ñi buga. Until we have credible people going into politics. Let me give you an example of Dr. Sisi. When Dr. Sisi came out, the youth started to be hopeful. But guess what? He just wanted a position. And the minute he had the position, I mean, this is another problem we need to. We cannot blame the politician for everything. Society itself, the people knew what den janga, den ranyale, den ham, te manning. They will have to go to elected office. Soon they went into elected office. You see it in the United Kingdom here, people from aristocratic background, so they didn't make an MP. They're not paid more, even send a little more upon the MP. But feeling that there's something about service in politics. Yeah. Okay. I'm going sorry, I'm mute. For us, as at now, I think as in politics is more transactional. Nini than very duga just to enrich themselves or to better themselves. Why they're not looking at it, to serve the people. So lolu nekufa at the moment. So and then what you gets to the few people you have hamga ragal lu ñu wax diga. Because baro dafa need someone ko xamne dafa wara dimbale. Yow su fekkee ne yow baro la appoint te mom lim de wane technician instead of technocrat. So yow sat nga nekk technician am yow nga war ko wax diga do ko wax diga. Yang ko wax because li la buga ak li la buga diga. Yow bugulo rew mi te bugulo baro. Because so far neke as a minister is like Kenyan president Bilum Wakon. Munesu feke ne mom he knows, for instance, more than a minister in any ministry. Koku yo warulo you're not fit to run that role. Because you used to be his advisor. Minister bi your advice, the executive your advice president be won't call li aglila warrant. Like the article be being published on security. Yeah.
Understand? So you as a national security advisor, sa role whether amga neena president bi o nari nako. Joko advice mo hamne is the fitting advice. Why doko wa lo hamne henna dafa cover his backside or damko wa something lo hamne hamga daf ko like agyo, no. Why Lolu so du biga rew. lolo is a common practice bo hamne, you know, so ko defé da nga ñaka sa place te ñu bari dañ Nga ragal. ñaka ko nga dese yalla. Nga ñaka ko nga dese yalla. You think how many Hamga is like people how many people will be willing to do that? So mota ñu nge yaga toro. Because nit ki so gom hamga is like so gome da nga wara olu. Why man duma ne gom na yalla be pare olu mako. Ne way gom na yalla ne way am na wax ni lu melni lañ wara wax ordinary Gambians di lan educate about this. Ku ñew ci so gome because liggéey bi yow utulo liggéey bi xamal liggéey bi utul la yaa ko ut am na ñu xam ne of course liggéeyee leen do like fii man suma last 3 jobs yi ma am yëpp musuma apply gars yi dañ dee dem indi gisuma profile dañ ma dee call ne ma I've got this job naa la offer and then you can negotiate sa salary ne suma ko accept this is what you're going to pay me because ñoo la soxla xam nañ sa qualification. So why you so gome ne man suñ ma daxee suma bàyyi liggéey bi duma amaat beneen liggéey dafa fekk ne yow xam nga gomuloo sa boppa ba pare xëy na sa xam-xam agu foofu o amuloo an expertise boo xam ne xam nga yow da nga flexible. For instance xam nga léegi time boobu police bu retire watchman la moo nekk waaye léegi at least yaa ngi am police yoo xam ne xam nga ñu ngi nekk study law they are lawyers am na ñoo xam ne xam nga en ñu ngi def public management so suñ bàyyee police bi sax ëllëg they can have a job boo xam ne daf leen a sustain for the rest of their lives so kooku lañ machine nit ñooñu lañ bugga su fekkoon ne léegi yow IGP bi for instance ne xam nga he's a barista xam nga su ko Barrow waxee lii defal lii mu ne ko non lii is not good lii security wise lii arrangé wut government bi arrangé wut réew mi lii ak lii lañ ko war a defee su ko Barrow daaxee mun naa dem ubbi femme mu practice law. Tom wax nga dëgg waaye gis nga the point mooy ne the executive is too powerful su nekkee ne the person at the head of the leader of the executive parewuta def lu baax it's very difficult lu baax am example bi mooy the latest one mooy the auditor general bu mu bañee def lu bon gis nga président bi dem na to point of yaxaluwa pour génne ko fa waaye dañ ko advice am nga président bi président bi dugg rek soo ko gëstoo suñ ko advice sax suñ ko advice sax moom xam na lu baax ak lu baaxul su ko xamul rek doon warul faa nekk bon moom dafa war a wàcc foog nga mun a xam lu jaadu yoon ak lu jaadu yoon these are basic things yoo xam ne waaye Tom su fekkee ne ñu waxante dëgg rek point advice bi no ma ne su fekkee ñu waxante dëgg rek laaj nga ne su xamee su xamut waru faa nekk obviously ñun ñëpp xam nañ naka la Barrow ñëwee into the executive waaw déedéet dafa sigaat office waaw waaye dafa sigaat office xam nga Barrow ak Jammeh dañ ute because Jammeh bi mu ñëwee we all knew ne Jammeh had limitations waaye within 5 years Jammeh dafa upgrade boppam even force fi Jammeh ni mu doon waxee da nga xam ne kii xam nga it just raw waaye over the 5 years Jammeh su waxee da nga xam ne you would see some leadership in him. His appearance, his comportment, change na. But you haven't seen that in Barrow. All you can see in Barrow moy Solulambi. Wow. Solulambi change na. Wow. Why Barrow after 10 years, Barrow do muna like angale yo hamne read ko. So it's sometimes the best struggle. So no, I'm just giving an example. Wow. Pour one la knowledge base binga wane amud knowledge base bob because if you can upgrade on na bopam. Nikon Barrow would have been the luckiest president in the Gambia because Jawara gisna Jammeh te togna obviously no mistake in the he could have avoided those and create something lo hamne dinañ ko now they to gain Gambia internationally will be acclaimed. So why gisno Barrow let you hold accountable for that. Let me give you an example. Barrow, when he had the opportunity
take a point. He went and appoint people he knew that they have not been doing good and they are willing to do bad for him. He went and got Mamour Ndiaye. The minute he got rid of Amadou Sane, he went for Mamour Ndiaye. At that present time, Muge them report to the commission, they reveal what he had been doing to Jammeh. When he had the opportunity, he knew who Alaji Cisse was. He appointed Alaji Cisse directly in the same position. Young man, they're going to put something change, they're going to have something different. After every other person he appointed. I think Fofu, we as citizens, as civil society, we making that mistake. Because I'm that slogan, never again. Lolu, nyun, comme linga partev, I'm the partev, ya give you an example. Ne sonko amut kim bragal sudu guy partev. Because that's what I'm new in position. Sonko ajoma limne ka president yep hamna ne partev nyoko fatek. Te amna ni mode fe partev sun ko johe gannaaw. Waxuma du wina su tawe solo de, but dina struggle. So su fekkoon ne ñun Gambian ni that never again slogan fonkon nañ ko and taxaw nañ ci ni kon Barrow du doon def yi moo def waaye da nga gis ne léegi fi mu nekk ni the way he's talking xam nga like li nga that sense of entitlement du ko daan am waaye ñun ñoo ko lifin si loolu because dañ dee def benn we accept it. Second, for example, Gala said send demonstration si. No, why not? Support. Why being do the problem? After government be file to learn. No, because Gambian be. The point is accountability. It's accountability. Barrow Sibo Pam la for accountable Sibo Pam. Barrow is intentionally. He chooses to do those stuff. He chooses to do them. Because he himself is implicated in the reports. He implicated in other issues. The reason he is putting these people, holal tay luma publish about the way he was Lumani national security, the consideration of your boy is more about political than the quality of the people. Exactly. Because of more take Bopam in that situation. And what things are not improving. Senior to the public, as you said, civil society, opposition, different sectors have failed, obviously. And it started from Boer coalition between disintegrate, differences started to emerge. And again, as civil society, they are not a heterogeneous group. They are kind of different interest groups. What a leadership be, responsibility to manage all the situation. Civil society, some of them are worse than politicians. Because honestly, it's like sometimes suma hold with a DJ be amga. Dumade bugawa if Gambian politics are. It's like the just buganeka in the background and just let things. Why again Lulutamit it's a betrayal to the country. Because you what I was saying what you Tom, that's the feeling more absence in the people. Man society the mo gomne. L'union one majority be more than why that majority are influence. Choice, singa choice. Singa am got choices. Why hamulo no selected a choice. Bon choice bobo amun jering. Society l'union one society naka majority nyoko ame. Why a minority nyo de determine. Minority nyo de from leadership. Minority nyo de from political party. Nyo de them to the majority convince them. Failure be not from senior to governance, we expect the minority bo have in leadership or what in leadership, more the educated people. That's money educated by Kujanga Arab, France, money educated, informed people. That's money leadership see the highest, but even at different societal level. The grassroots, yeah. Lafa necessary. This is why the so they may even to the lower living. Nyan yo de neka in this, nyan yo de dem neka yai compin. Ku dem be am dara, bugulo neka yai compin. Danga fina yai compin kenela. La place nyan la is one of the most important. Mobilization. Yai company nyoy mobilize. Hama, kan moy dem neka MP. Legi na neka MP dina ne. Di gis nañ at bu ne
ñu yokkal MP léegi MP nañ la jox di nga am land di nga am moto di nga am amee sa salaire bu baax yëpp baax na léegi next election foog loolu ma dem taxaw nekk MP base. waaw no ñu bàyyi and rightly so war naa attract the best of us dafa war attract the best of us suñ demul ba leadership bi competitive rek we will fail da ngay waaru léegi-léegi dama dee découragé. No, munoo découragé Sol ma lu ma mën a wax mooy there is a problem we all know ñëpp xam nañ ne there is a problem in the Gambia. We have a problem. Politicians, leadership, security, dundugi, akidemenon, everything seems to be, not going right. So, Legi problem we know is here. So, Legi, your thoughts across the floor. How do we assist this question quickly because it's been bothering me. Mange whole tie, mange gis police being you promote so many officers. Oh, okay. My recently you promote so many AIGs. So Munuma understand that Gambia Police Force dafa need such a number of AIGs, commissioners, ASPs, chief superintendents. Tom Dogumala, man small bopa, but dama ko inbox. Because man hamatuma editing about policing, like hierarchy of the policing in the Gambia. Because rank humane ka di dega sa. And it's like every small unit, I'm not and something very senior police officers. Now I don't hear about sergeants, I don't hear about inspectors, and same time these are the most relevant officers you hear. Come out. And it's time like station officer, I couple line or I sergeant you dey station officer, I'm inspector. Wow. When more is a thought on that? I've given up even fighting. Someone reached out to me yesterday, Lola or Maneko, let me give up fighting. Why the problem is not even at the level of the police. It's beyond that. So Kobuge Hor, the question, the oversight bodies responsible for the security service. And that is the Personnel Management Office, Public Service Commission, the Ministry of Interior. You know what a question, Moy, for instance, so police knew with a proposal for promotion, then what a large. How does that align, one, with your vision and your mission and the task at hand? And what is the justification? Even if it aligns with it, what is the justification? Cannot do one my promotion shape they are politicized. Yes, but someone at that level, like a desk officer, at the level of PSC, or even at the level of cabinet, why do you need all these resources? Not only can you justify why one like an alternative way of doing things to achieve the same objective without this abuse of resources. So we will be able to put a stop to that. While I can tell you that government be saying weakness more, saying own security and safety. Get them see into election. So if police comes and say next election is going to be this, we need this to be able to protect you, they will sign any check. Why they will not look for justification. So then we can have a program on this. I am so frustrated that I have stopped talking about we should have next week should be that program. Because policing mission and vision. The other thing is we should try to ask the police, first only policing organizational structure that you follow. Where you now have AIG crime, AIG operations, you have AIG PIU, AIG service support. In policing setup generally,
these sub-units, then kind of units they answer to. AIG crime, AIG operations. Operations is about crime management. Why do you now have an AIG operations and then have an AIG crime management? What are the issues? Young challenges more help. Little you were the flu. Above and beyond that, then promote 150 people. Vacancies you in existing. Do we really need them? The resources for munlena fund adequate. So why ninga closer to police be then you benefit munna nyo dem bene. It's not about that. Hanga, munna be increase in salary without necessarily promotion. Last year, then you recruit 1,000 police officers. Over 1,000. Exactly. This will it does not make any difference in police presence in our streets. Okay, Aziz. Please, let's have a special program on it. Yes, let's do that for next week. Let's because I am utterly Roman are disappointment. I am angry. I know. I'm very over police. Yes. I am really blaming the Minister of Civil Service. King on a kind of roll out the reforms. Those reforms should be to rationalize our operations, to get Haramabai. Okay, thank you. No, let's save that. So, Aziz, let's save that. I'm not sure. Let's look for resolutions now. Way forward and resolutions to this current problem now. If in Nahati. I think, man, I'm just gonna say quickly, man, my violin be next week, inshallah. Yeah. I'm not young them utilege sol. Mane, by the motor bana dal yama bulita ide. The sumato. Well, your thoughts on this one, balanga them. But I think, to be honest, I think civil society be citizens, they should start holding their leaders accountable. Bepare the whole leaders accountable. They should hold themselves accountable first. Come like, let's say, for instance, Gala, and you gain on the demand about Bagasi, Jamei, Ninkojai, Agu, I'm going to say demonstrations. At the beginning, they were very effective. And government was forced to respond very quickly. Why you them beti bit gis nyomine and you get am dingiro dingayo. So that is ne yo yange digle sangu bepare seto. So obviously man do manage seriously. So lolu moy suñ problem as citizens in the Gambia. Anything lo hamne nyunko nganya diko he duñ ci de bole fulla fayda ak persistence. Te lolu dafa necessary. Nit ki soy digle sangu danga wara set. Suñ buggee am the leadership biñ soxla ñun suñ boppa dañ war a manifest those signs dañ ko war a radiate wone ne ñun lii luñ loo oote loolu la ñoo uyo xam nga soo gëmee dara nga gëm ko you are fighting against corruption waruloo nangu ñu gis any element of corruption si yow understand yeah waaye yow yaa ngeen ne xam nga Aziz dafa corrupt be pare man tom suma joxe wi di lefaan maa ko jël di ko dugal suma post so man naka laa mën a accuse Aziz dafa corrupt when man am not clean so nit ki loolu xam nga suñ buggee suñ leader si jël ñu serious we need to take ourselves serious and start holding them accountable. Jërëjëf Jeff, thank you so much for your time. Thank you. I'm looking forward to next week. Aziz, next week won't be the Humba. I think we will talk after this. You come up with a topic and then see who we will invite from the police. Put something together and then forward it to me. Thank you, Saul. All right. Okay, Jërëjëf Jeff. Thank you. Bye bye. Cheers. Bye now. Bye. Aziz, talk to me. Your observation and politics, civil society the one genatao because politician in name nyomi name duñ d'accord ci cadre pour mëna def the reforms in soxla li ko waral moy ñi nekk ci power dañoo ne opposition dañoo demand
reforms to their own advantage. So duñ ci mun a juboo waaye suñ amee a very strong civil society boo xam ne dina at least come together to pressure government. Can you buy this idea that civil society should police other political parties? Parce que man loolu laa gis. Civil society, political parties are private organizations. Kenn dénku leen dara. Suñ focus should be on the government parce que ñoom lañ the ruling party and the government parce que ñoom lañ jox suñ alal. Waaye li ma gis suñ civil society and in order to be like not seen as key opposition, they tend to police everyone, which I mean make good sense. Unless you fake any hate speech, they can come out after that. But other than that, man gisuma dara. Why egg nañ to a point boo xam ne even civil society soo fa nekkee sooy wax government dëgga dañ lay dëkkal ci opposition and it's again difficult pour génn foofu. To Ben's point, man loolu that labeling naka la ñoo mën a génnee loolu foofu la civil society war a taxaw. For instance, su minister génnee ne Ben mu ngi wax lii because UDP la, civil society should come out immediately. Because those kind of languages are manipulated, they are divisive, they are not honest. Buñ ko waxee condemn ko ci jamono jooju immediately it will go down. Waaye buñ ko bàyyee dafay festa. Ba tax na léegi almost media sax is divided. There are certain media yoo xam ne loo wax against government rek either da ngay ut place, either da nga mer, or opposition yee la sponsor, or you are opposition. Until you wanna decipher that and come up with a counter narrative, we will always be where we are. Then jërëjëf ci sa ñëw bi. Yes, we will be here tomorrow, next week, because perspective is very important. Yeah, I'll try and find time. I'll try and find time. His contribution is really, really important. And we're gonna understand the challenges in the political landscape and what we need to do. Why soon elite, our so-called elite, are not honest. This so your perspective, I like it so much because being pari pour change, even government soon in the counter narrative, civil society, professors, university professors come out after government put me it's not true. You amuñu loolu. Gis nga change ñi koy influence civil society, inclusive of academia, the media, and all those. Doguma buying a health something very simple. Hey, punga certain people so invite them with their for their expertise. They will not turn up. Exactly. Or ngabindon, which I experiment time. Ngabinda something sa. Lo hamne feel nga ne assist more expertise be. That just for lenelen bala mga review li they will not do it. They will. Small contributions here. More in the change. Change is not one person mission. Sectoral living and it's about leadership. So let this give these examples. Ghana and Nigeria. We all know in Nigeria, you open resources and everything in any form. But the evolution of their democracy and their governance, Ghana more gonna secure. Exactly, Ghana more gonna representative because of the leadership cultivate when they come out of withdrawing begin to multi-party. Yangi am different Ghanaians to represent different positions. Why so them in Nigeria? Corruption be there's no civil society, there's nothing. In fact, it's like a militarized democracy. Army be or soon more to need them into civil war. Leadership because it's the same cabal, the turn around, take digital fee. This is where we Gambians would learn from.
just as the evolution in Senegal. They make elections very competitive. Munga amte majority, but in a short time that can change. Let me go in the change. It's because of the participation of the people. Ñun nak duñ am nit ñoo xamne dañ feel ne ñoom participate ci national development la flañ jomba. Ñun waxuñ ku nekk politicien. But am na area of leadership boo xam ne ku ne war na see nekk. Rawatina civil society booy wax noonu. Mënuloo am benn country bu work well te amuloo a vibrant civil society. Because of niñ ko gisee mooy ne civil society ñooy actors yoo xam ne amuñ bénéfice seen bénéfice mooy ne na réew mi dem kanam. Politicien bi bénéfice am mooy su nekkee politicien bu baax mooy réew mi dem kanam waaye su dul loolu ëpp doole politicien bi mooy nu maa jëlee réew mi. Waaye civil society dafa mel ni regulator lañ in governance dañoo help progress réew mi nuñ ko gouverner. Now léegi yow soo ne bokkuloo political party mu nekk benn yoon public sector boo xam ne mooy indi development mooy mun a indi change mooy mun a indi progress yow nga foog ne dem liggéey ñu fay la sa salary nga fay sa tax doy na képp koo xam ne dafa toog ne suma salary fay naa suma tax bon maa ngi def suma liggéey bon dese nga pour doon nekk doomi réew dañoo ne lan nga si teg lan nga volunteer lan nga def extracurricular lan nga si lifin to the every area boo def muy su nekkee ne sa engage youth si la in whatever extracurricular nawetaan or anything yaa ngi shape lii solution si yëpp loolu la is failure of leadership bu ñu am tey soo duggee tey football bi nga compare ko in those days ñu bari ñu doon manage football laata ñuy manage football passion bu ñu am si football ak lu ñu gis ne pour développer waaye tey demal corruption bi foofu la ëppee dama xool suñu GFA bi tey corruption rek ngay dégg bon secteur si yëpp selfishness ak failure boobu fa nekk te suñ bëggee solution waa lii progress dañ am pour land from Ghana dañ am pour land from Ghana dañ am pour land from Sénégal su ñëwee tey West Africa suñ bëggee ne examples ñaari réew mi nga mun a wax whether you like them or not ñaari réew nga mun a nit ñun xam nañ fu Ghana nekkoon toog be Gambia leen tane woon si lu bari ak lu ñu ëppoon yëpp waaye tey gis nañ Ghana fu moo dem to the extent ne lu ma bëgg a fàttali Gambia ne suñ amul leadership extent of suiving suñ wealth oil bu ñoo wax ne duñ ko jot leadership moo ko indi réew yi yëpp ñoo xam ne time bu ñoo wax ne ñun am nañ potentiel réew yu waxoon ne am nañ potentiel te yëpp ñu ngi benefit lan tax benefituñ because amuñ leadership bi te buñ expect ne dinañ am political leadership bi right su nekkee ne amuñ leadership bi in other sectors because of involvement of those leadership in fact ñooy shape political parties yi ñooy force political parties yi di def right thing ñoom ñooy inform nit ñi tax nit ñi mun a bokka ba pare make sure ñu hold political parties yi right bon Gambia luñ fail suñ ko xoolee depuis independent ba tey saa yi nekk dañ dee fail in transition buñ jógee si colonisation dañ fail si transition loolu in 1994 ñu génn si 22 years of dictatorship ñu ngi nii di fail in transition démba maa ngi doon def record program and I always remember this during and okay, that's another form of leadership when you're in it together ñoom day jabaatee keneen ak keneen indi ñu together then you look into security sector reform kenn fay ñu but leadership moo ñu indi together ñu ko work te even though the government bi ignore nañ ko neglect nañ ko participating in that rek ñu ni neen dañ jàngalante lu bari ba démba bu ma doon wax te saa yi ma ko waxee suma xel si yoon la dee mooy ne duñ mun a am security te amuñ criminal justice system reforms waaw loolu depuis boo ko waxee ma xalaataat ko rek ma ne that's the cornerstone su la neexee ñu def thousands of police officers su la neexee ñu def millions and millions do them this is the cornerstone dañ ko understand but loolu yëpp wane woon na leadership jamono jooju ñun suñ xel ak xalaat gis ne dafa necessary ñu ko develop dinañ ko jox gis nga demut fenn because of moo tax foog ñu indi change te lu ma bëgg a wax mooy ne suñ liggéeyee loolu benn change du ñëw perfectly dafa evolve
Sénégal suñ demee doy toog lu am tey dañ génn si different governments different leaders. Wow. One thing lolo important about change nekkul ne dañ ne kuñ am rek jël de but nañ work together ku tane suñ biir kooku ñëw lii dem su lii demut wecci du am de kooku su ñëwee xam si lum jaar xëj na nañ ko mën a move somewhere else and keneen ñëw but suñ failee this elections dafa nekk at a critical one just as the 2016 suñ failee fii ne Barrow génne wuñ government yi Barrow democratically indi wuñ a government buñ yaakaar tane ba hold leen accountable any government boo indi danga leen hold accountable Wow. suñ ko defee we will register something bu boobaa Gambian si dinañ doo di mean change nañ moom doo di gëm ne incumbent mun nga koo génne Gambia suñ ko di gëm loolu dafa dangerous because of incumbent bi su demee ba foog ni kenn mënu koo génne lu ko dal complacency moo koo dal Exactly. dafa continuer di def the same thing jàpp ne Gambia lii moo koo amee te mistake boobu lañ defoon ak Sir Dawda dañ demoon mu tane woon muy dem di dem down waaye ñoom jàpp nañ ne élection su jotee ñun am nañ formula boo xam ne Gambien si nañu votal demoon nañ ba Gambien si yëpp gëm ne su dul Sir Dawda kenn mënu amee réew mi lan la ñu indil ay ndongo yu jógee fële ñëw rek jël réew mi and indil ñu luñ am for 22 years these are the areas solution bi yëpp is about working for leadership te assist ki nga looy wax noonu about accountability civil society at yëpp make sure ne and yaa ngi ko waxtaan boo ñëwee ne you are very selective I am very selective on where platform bu ma toog I'm very selective on lu ma discourse ak naka laa ko discourse su ma neexoon tey su dee popularity I can go after every political opposition leader dem ba dugga foo xam ne and I would be one of the most popular waaye lu ma njëriñ because xam naa ne loolu is not a solution but we can hold them accountable ba pare duñ disrespect and in fact suñ message so it would change tay we are impacting better so that when we have change we'll have better change ñaanuma yàlla toog Gambia nit ñi ñëpp jogandoor dem génne government ñaanuma ko yàlla ñaanuma yàlla toog Gambia ñu toog de soldat yi jël nañ place bi ñaanuma ko yàlla lu ma ñaan yàlla moo ne Gambian si use seen consciousness jàppante dem si ballot box bi indi about change loolu mooy promise of the future gis nañ exemple bi nu ma ko waxee Ghana gis nañ ko Sénégal te xam nañ ne ñun Gambia suñ toog tey loolu la Nigeria toog corruption la manipulation tribal religious li fi nii yëpp lan la indi tey civil war banditry and everything loolu la indi with the Nigerian armed forces di dem si almost over 300,000 mu ni nii ba tey mu ni ñoo quell an incident because of corruption ñaata police officers lañ am su dee police rek am nañ enough to deal with that insurgency waaye duñ ko mën a def leadership is absent everything is political looloo tax nag solution bi is to have this discourse te let us not buñ foog ne nekkuñ di make impact ñu ngi make impact tey leadership moo des su leadership bi defee lu ñu war a def si opposition bi Barrow would be no more in that government su election ñu change na am but like as we said ne mun ngaa ne choice am na election jot na choice am na but ndax jox nga nit ñi équipement nga leen pour ñu select that choice alternative bi lañ bëgg a gis andi boobaa change na mun a am thank you very much Aziz thank you Mustafa. Thank you all. Greetings from Solbaji, Mustafa and Co. Thanks for holding the fort. Great program. Sir Suleiman Ben Suare, thanks for your unwavering dedication to country. Are you Sir Sol? Ben? I'm an Englishman. I can be Sir. Hey, Solbaji, Sol, I'll see you in court for mentioning that, man, my brother. I'll see you in court for that. All right, cheers, Sol. Cheers, Thank cheers, you. Thank you. All right. Viewers and listeners, wherever you are on this planet, this is a weekly civic education program coming away from Sky Power Radio and TV services. The program is at every Saturday at 1700 hours, which is 5 o'clock UK time.
weekly on every Saturday. Gambian time the same, European time is 1800. It takes 2 hours to create the program. Thank you all for your comments and contributions. Special thanks and appreciation goes to anyone who's commented, and anyone who's shared the program, more especially. We will be back on here next week at the same time, same place. Till we come your way, same place, same time on Skype, our radio and TV services. It's been Mustafa Jame at the seat. Good evening.